Okay, so good morning. So today I'm going to discuss trigonometry topic from advanced maths. Okay, so trigonometry, triangular measures. So trigonometry, most important topic for SSC and very easiest topic. One of the easiest topic in SSC is the trigonometry. So maximum 4 questions to 5 questions you may get in prelims, 10 marks up to 10 marks you will get in mains from this topic. And very easiest topic, but we have to by some formulas here. Completely advanced maths is related to formulas. So we have to go one by one, very basics. Just I want to know before that how many members engineering background, which means science background. 1-2 members only. So you are also. So remaining all, I think BCom you are all. So I think new idana first time you are learning. So trigonometry topic nimge first time irutte. So we will go very basic things. Okay, so basics to high level we will go. It takes maximum 16 hours to 20 hours ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಂದಾಗ ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್, ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್. Okay, in all chapter, again mensuration we will use this, again geometry we will use this, in geography in this one we will use algebra, again we will use it, all chapter we will use it, this chapter. So very basic chapter trigonometry. So if I take it for example, ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಯರಮ್? ದಟ್ Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem, what they said, suppose if I write this will be A, this will be B, this will be C, if I say, okay, then the Pythagoras theorem will be A square plus B square equal to C square. Sum of the smallest two sides is equal to square of the sum of the smallest two sides is equal to square of the longest side. Okay, so that is called Pythagoras theorem. Okay, so hypotenuse square, hypotenuse ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಅಂತಾರಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಆಪೋಸಿಟ್. ಈಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಪೋಟಿನಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್. ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಲೈನ್ನ ನಾವು ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೇಮ್. ನಾನು ಎಚ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನಪಾಗಬೇಕಾದ್ರೇನು? ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. Okay, then so based on reference, if I take it degree, ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಥೀಟಾ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು.
1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, 3 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, 4 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, 10 ಡಿಗ್ರಿ, 5 ಡಿಗ್ರಿ, ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದು ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ. ಐದರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್, this will be perpendicular, so this will be base. Okay, this will be base. If I write now, if I ask you, I will give 3 4 5 if 3 numbers ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ, can I form right angle triangle using this centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter? If I diagram ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, just they will give MTS question ಇದು. Okay, one of the MTS question will be 3 4 5 is it right angle triangle, yes or no ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ MTS ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು MTS SSC CGL ಅಲ್ಲಿ SSC ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ 3 4 5 ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3, ದೆನ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಿದೆ, sum of the two smallest squares is equal to square of the other longest side equal. So ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 3 square will be 9 plus 4 square will be 16, ಇಲ್ಲಿ 5 square will be 25. ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು LHS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಇರಬೇಕು. ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. 9 + 16 25. ಸೊ ಇದು 25 ಆದರೆ ಇದೂ 25 ಇದೆ. ಸೊ LHS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ದೆನ್ 3 4 5 ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ದೆನ್ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಎಗೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಇಯರ್ ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ತುಂಬ ಸರಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದು 3 4 5. 3 4 5 ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್, ತುಂಬ ಸರಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 6 ಅಂದರೆ ನಾನು 3 × 2 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ 4 × 2 8, 5 × 2 10, ಅಗೈನ್ 3 × 3 9, 4 × 3 12, 5 × 3 15. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿ. 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 81, 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 144, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 51 68 85 ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಈಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 51 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 68 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 85 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ? ಈಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಫ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೀವು ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? 3 17s, 17 3s, 17 4s, 17 5s. We know already 3 4 5 is a triplet. Then that multiples also triplet. Okay, ಅದರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಲು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಸಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ 3 4 5. Few multiples I will write it. 3 4 5. Few multiples I will write it. So 6 8 10 9
12, 15, 12, 16, 20, all multiples. So these all multiples. Again 5, 12, 13, 5, 12, 13. So the multiples also, again you can write it 10, 24, 26, 15, 36, 39, 7, 24, 25, 7, 24, 25. Even that multiple also you can write it. 9, 40, 41. One more. Just this very basics we will discuss. 9, 40, 41. 9, 40, 41. 9, 40, 41. ಎನಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು? ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಈವೆನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಒಂಥರ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ a square minus 1 divided by 2. This number you can write it a square plus 1 divided by 2. All triplets, if it is a odd number, if a is odd number, all triplet ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3 is a odd number, that is the smallest side a, that is the odd number. ಈ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 9, 9 minus 1 8, 8 divided by 2 4, ನೋಡಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ 4. ದೆನ್ ಈ ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 9 plus 1 10, 10 divided by 2 5. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 11, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಈಗ ನಾವೇ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 11. ಓಕೆ, 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 121 ಮೈನಸ್ 1 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 60 61. ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 11, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 60, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 61. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು 13 ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ 13. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಅ 13 ಇಯರ್. Now 13 square 169 minus 1 168 divided by 2 84. So if I write 13 is one triplet, then 84 and 85 is the triplet. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 13 a is a 13. if a is a 13, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕೀಗ. 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? 169 minus 1 divided by 2. 169 minus 1 168 divided by 2. 168 divided by 2 will be 84. ಇದು 84 ಅದ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 85. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 169 ಪ್ಲಸ್ 1 180 divided by 2. 180 divided by 2 will be, sorry, 13 169 170 divided by 2. 170 divided by 2 will be, again you will get this number. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಸೊ ಇಫ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅದರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ನ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯೂ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಹೌ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? Write down. Even number case also I will discuss. Just a square, that equation you write it.
ಈಗ ಈವೆನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. If it is a even numbers, how to write a triplet? Is it overwriting this? So if it is a even number, how to write it triplet? For example, 6, 8, 10. 6 is a even number. Smallest side if it is a even number. Okay, smallest side if it is a even number. Nodi. If it is smallest side is 6, how to write a triplet? Observe. First step, make it off. Okay, first step, make it off. Okay, so if I do divided by 2, you will get 3. Next, do it square. Square will be 9. 1 minus 1 plus. Minus 1 plus 1. 9 minus 1, 8. 9 plus 1, 10. That will be your answer. 6, 8, 10. Okay, 6, 8, 10. For example, 12 if I take. 12 if I take. First step, off. Okay, first step, off. Okay, if I do off, what you will get answer? 6. Then you have to do it square. Okay, that will be 36. Just here in concept full baridi. Lightweight it. Still we have to write it concept. First idana barkoli. Just I will explain some more. First you write on this. Then I will explain completely. Odd number case very important. I will do some more. First write on that. Over. Clear now? See, very be careful one. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಬರೆದೆ 9, 40, 41. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಈವನ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 9, 12, 15. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3, 4, 5. Here also 9, 40, 41. Both are triplet. Because you verification ಮಾಡಿ you will get same answer. Okay, 9 square plus 40 square equal to 41 square ಬರುತ್ತೆ. Like that, if I write 12, I want prime, this triplet for 12. Then how to write it? What is the concept I told you? 12 divided by 2. 12 divided by 2 is 6. 6 square is 1 time 1 time 1 subtract, 1 time 1 addition. 1 subtraction means 35, 1 addition means 37. So another triplet 12, 35 and 37 is also triplet. Okay, 12, 35 and 37 is also triplet. If you want you can verify 12 square plus 35 square ಮಾಡಿ 37 square answer ಬರುತ್ತೆ. Okay, you will get same. Is it clear now? Understood? Write down this. 12, 35 and 37. How to find out triplet concept? This. Triplet ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. Now I am going to discuss points wise concept. Okay, very important. Now I am going to discuss relationship or ratios. Give me point A. Point A. We are talking about point A. So this, if I take it as a 90 degree, if it is a theta, it is H, it is P, it is B. If I take ratio of P by H, if I take two sides ratio, that is perpendicular divided by hypotenuse, if I write, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P divided by H, perpendicular divided by hypotenuse is called sin theta.
ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ನೀವು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂದಾಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬೈ ಎಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಬೈ ಪಿ. ಓಕೆ, ಎಚ್ ಬೈ ಪಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೊಸೆಕ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೊಸೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ just that. So here I can write from this statement sin theta is perpendicular divided by hypotenuse. Adhe cosec theta inverse. Okay, inverse will be hypotenuse divided by perpendicular. Okay, so I can write from this statement ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನೀಗ? sin theta is inversely proportion to cosec theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ಬರಿಬೋದಾ? ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಕೊಸೆಕ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಕೊಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೊಸೆಕ್. ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸೆಕ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಇದನ್ನು MTS ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/4. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕೊಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 4/3. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4/3. ಓಕೆ, ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. 4 points equation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now if I ask one more question, sin 18 degree, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. sin 18 degree into cosec 18 degree, ಆನ್ಸರ್ ಏನು? sin 18 degree into cosec 18 degree, ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 1. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಸೈನ್ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಸೆಕ್ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಕೊಸೆಕ್ ಎ, ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಕೊಸೆಕ್ ಎ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಕೊಸೆಕ್ ತೀಟಾ. ತೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 30, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 18, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 degree, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2 degree. that degree, theta is any degree. Okay, so sin 18 into cos 18, sin theta into cos theta, answer ಏನು? 1. Okay, sin theta into cosec theta, answer ಏನು? 1. Is it clear? Understood? So like this question they will ask from this type of questions ಅಲ್ಲಿ. Write on these 4 points. So sin theta ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು perpendicular divided by hypotenuse. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೊಸೆಕ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಕೊಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕೊಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸೆಕ್ ಥೀಟಾ. sin theta is equal to 1 divided by cosec theta, ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ sin theta into cosec theta equal to 1. It is a point A. Just write down point A it is. Related to sin theta. Sin theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse. Cosec theta equal to hypotenuse divided by perpendicular. By ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ. Then sin theta equal to inverse of cosec theta, that is 1 divided by cosec theta, which means sin theta into cosec theta equal to 1. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Now this 2 ratio over. Now third ratio I will take it. Now point A ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Next, now suppose if I take base divided by hypotenuse, this name is called cos theta. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ?
ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಬೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್. ಈಗ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಸೆಕ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ secant theta or sec theta, which means can I write cos theta into secant theta is equal to 1? Okay, is equal to 1. Either meaning very important. Cos theta is inversely, two variables na multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a, if I multiply with some number I want 1, which means what number you have to multiply? 1 by a you have to multiply. For example 3, if I multiply something I want 1 means I have to multiply 1 by 3 only. Okay, I have to multiply 1 by 3 only. That is the concept of inverse. Artha aitalva? That is the concept of inverse. Write on this cos related. Even from this statement you can write it cosec theta is equal to 1 divided by sin theta also. From this statement you can write it secant theta is equal to 1 divided by cos theta also. Eradunu, both way we can write it. Cos theta is inversely proportional to sin theta, and sin theta is cosec theta is inversely proportional to sin theta. Even sin theta is inversely proportional to cosec theta. Eradu way, two way also we should write it. ಆಯಿತಾ? ದಿಸ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹೌ ಟು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಟುಡೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದಾಗ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ cosec theta. Okay, so that's the first thing. Then which means sin theta is inversely proportional to cosecant theta. Okay, so from that statement I can write sin theta into cosecant theta is equal to 1. Okay, or reverse also, cosecant theta is equal to 1 divided by sin theta. Okay, eradu ವೇದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. That is the first point. Then second point, if I write base divided by hypotenuse. Okay, if I write base divided by hypotenuse, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? cos theta. Now if I write opposite ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ hypotenuse divided by base, if I write ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? secant theta, which means so cos theta is inversely proportional to secant theta. Cos theta is equal to 1 divided by secant theta, which means cos theta into secant theta is equal to 1. ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ. ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಓಕೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ 1 by 1 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್? ಥರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾನು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ tan theta. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ tan theta. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೆದ್ರೆ
ಬೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ tan theta is inversely proportion to cot theta. So I can write it tan theta is equal to 1 divided by cot theta. Okay, cot theta. So from this statement I can write it tan theta into cot theta is equal to 1. ಸೊ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಸೆಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೀಕೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ. Just write on this and just do by hat also. Or no, this much. Now we are going to learn point B. Now that's the basics. Now we are going to learn point B. In point B we are going to learn relationship. ಈಗ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, so we'll build a relationship now. See this, how to solve. Just we'll go for next. Hello. This much. Okay, now if I take next one, so we know Pythagoras theorem. Pythagoras theorem will be p square plus b square equal to h square. If I divide the whole equation with h square, if I divide whole equation with h square in the complete equation, if I divide ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, any number we can write it. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಬಲಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, it is also h square. Now can I write this equation p divided by h whole square plus b divided by h whole square is equal to 1, correct? Yes or no? ಈಗ p divided by h previous unit ಅಲ್ಲಿ perpendicular divided by hypotenuse ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, sin theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ perpendicular divided by hypotenuse is sin theta, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we will write it sin square theta. Okay, we will write it sin square theta, or you can write it full, no problem that sin square theta. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಬೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ.
ಈಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 1. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇರ್ಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈನ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಸೆಕ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಟ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು? ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಏನು ಬರಿಬೋದು? 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್? 1 minus sin square theta. Write on this also, including that. It's a squares only relationship now. We are making relationship between sin, cos, sin, tan, that things we are doing. Over now. Now from this again from this again if I have like this p square plus b square is equal to I square. Can I write, if I need p, can I write I square minus b square is equal to p square? ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? If I divide the whole equation with p square, ಈಗ if I divide with p square, here also p square, here also p square, here also p square. Now I can write that equation h divided by p whole square, hypotenuse divided by perpendicular minus base divided by perpendicular is equal to 1. Can you tell what is hypotenuse divided by perpendicular? ಯಾವುದು? cosecant. Okay, inverse of sin. Okay, so cosecant square theta, cosec square theta minus what is base divided by perpendicular? cot square theta. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? 1 ಪ್ಲಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿತ್ತು? ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ಥರ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ನೋ, ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 1 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಬಂದಾಗ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಟ್ ಬೇಕು, ಕಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್, ಓನ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನು 1 ವೀಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, cosecant square theta minus cot square theta equal to 1. So a square cosecant square theta minus cot square theta. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಹೇಳಿ ಈಗ? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್? cosecant theta into ಪ್ಲಸ್ cot theta. ಅದೇ ಥರ cosecant theta minus cot theta. Right on this. Most important. Equal to 1. Equal to 1. Because a square minus b square ಅಂದರೆ cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. ಹಾಗಾದರೆ cosecant theta plus cot theta, cosecant theta minus cot theta equal to 1. Now I will give a question. ಇದು one of the exam question. I will give question now. Just write on this equation. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್: ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/7. What is cosecant theta? What is the value of cosecant theta? ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಪೇರ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಮೈನಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಟ್, ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಸ್, ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯು ಹೌ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಅಗೇನ್ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/7, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/7. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1/7. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1/7.
ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7. ಈಗ ನನಗೆ ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ 1/7 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಆನ್ಸರ್ 7 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ 7 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇವೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? then this will be cancel. Cosecant theta plus cosecant theta, 2 cosecant theta. Okay, 2 cosecant theta is equal to 1/7 plus 7, 49 plus 1, 50/7. ಹಾಗಾದರೆ cosecant theta is equal to, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, cosecant theta is equal to 25/7. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 25/7. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅವೆರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ರಿವೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾಯಿತು, ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ? ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇನಾ if I write, this will be perpendicular, this will be base, this will be hypotenuse. So now I can write it. ಆವಾಗಲೇ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ p. now we are going to do divided by b, which means h square minus base square, so now b divide ಮಾಡೋಣ. so minus p square is equal to base square. ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು. ಓಕೆ, 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿತ್ ಎಚ್. ಆವಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಡಿವಿಷನ್ ಬೈ ಎಚ್, ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಪಿ, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು, ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಕೊಸಿಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. But if I need cot square theta, I have to shift 1 this side. Okay, then that will be cosecant square theta and plus 1. Okay, plus 1. I think it's clear now. Artha aitalva? Sorry, minus 1, not plus 1, minus 1. I hope it is clear, that one. Okay, ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಬಿ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. So if I divide with all equation, if I divide with all equation with b square, if I divide with all equation with b square, then I will get h divided by b whole square. Correct? I don't want to write that step again. h divided by b whole square. Hypotenuse divided by base. What is hypotenuse divided by base? Opposite to cos. Okay, sec theta. Opposite to cos. Okay, that is sec theta. That means, so sec theta square, sec square theta minus
if I divide with b here, p divided by b ಏನು ಬರುತ್ತೆ, p divided by p tan. Okay, perpendicular divided by base is tan. So tan square theta, so is equal to b square divided by b square will be 1. Same as it is cosecant ಮತ್ತೆ cot, as it is ಅದೇ equation. Okay, now if I write secant square theta is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ, ನನಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. Over. This ready? Okay, now I can extend this. This is looks like a square minus b square. Okay, so a secant square theta minus tan square theta, a square minus b square. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀಬೋದು, secant theta plus tan theta a square minus b square is equal to a plus b into a minus b is equal to 1. and ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. secant square theta minus cos tan square theta is equal to secant theta plus tan theta, secant theta minus tan theta equal to 1. It just you write on this and you write on secant square theta minus tan square theta equal to 1. Over now this one. So once again we will revise all for base methods. So this is the first A and B points. Okay, now one more I need to teach, that I will explain here. Point really not here. First point ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಡೆದ್ವಿ, just what we learnt, we are learning ratios. Okay, so ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ, sin theta also cosec theta. Next we are learning cos theta also secant theta. Also we will learn it tan theta and cot theta. Now according to this concept I explained, this will be theta, this will be base, this will be perpendicular, this will be hypotenuse. Now if I write sin theta ಗೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡದೆ ಹೇಳಿ, sin theta will be perpendicular divided by hypotenuse. Okay, point A. Okay, so perpendicular divided by hypotenuse. Opposite or inverse of sin theta will be cosecant theta, that will be hypotenuse divided by perpendicular. Okay, hypotenuse divided by perpendicular. Cos theta is equal to base divided by hypotenuse.
ಬೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಸ್. ಅದೇ ಥರ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, that will be hypotenuse divided by base. Then tan theta is equal to perpendicular divided by base. Then inverse of tan is cot, that is base divided by perpendicular. Just we learn this, okay, in point A. Okay, point A. Just ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫೋರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ A, just write on this once again. ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ A, just write on this once again. ನೋಡ್ದೇನೆ ಬರೀರಿ ಆದಷ್ಟು. If I divide perpendicular divided by hypotenuse and base divided by hypotenuse, division ಮಾಡಿದ್ರೆ perpendicular divided by hypotenuse divided by base divided by hypotenuse, which means perpendicular divided by hypotenuse. If I convert division to multiplication, hypotenuse divided by base, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಗ hypotenuse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? perpendicular divided by base. What is the meaning of perpendicular divided by hypotenuse? Sin theta. What is the meaning of base divided by hypotenuse? Which means if I divide with sin theta divided by cos theta ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, sin theta divided by cos theta ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? P divided by B ಬಂತು. P divided by B ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? tan theta. Write on that. One more important property, important equation this. Sin theta divided by cos theta is equal to tan theta. ಇದಕ್ಕೆ inverse cos theta divided by sin theta. Cos theta divided by sin theta is a cot theta. Cot theta. Write on this equation also. Both. Over know this. Next, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? 1. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 1. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್, ಇವನ್ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. Okay, so sin square theta, if I divide with sin square theta is 1, correct? Plus what is cos square theta divided by sin square theta? Can write tan square theta, I mean sorry, cot square theta, because cos divided by sin ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅವಾಗಲೇ ಬಂತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. So 1 divided by cot square theta is equal to 1 divided by sin square theta. ಏನು 1 by sin, 1 by sin cosec ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ನ 1 divided by that sin theta, 1 sin square ಇರಲಿ sin ಕ್ಯೂಬ್ ಇರಲಿ ಏನಾದ್ರು 1 divided by sin.
ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ cosec square theta. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಹೋಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 is equal to 1 divided by cos square theta, 1 divided by cos, which means inverse of cos. What is the inverse of cos? Secant. Is it clear? Write on this. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್. ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್, ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಸೈನ್. ಅವಾಗಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗೈನ್ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೋದು, ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಗೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ PLB ತೋರಿಸ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ 5 minutes ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. most important if the ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. secant theta minus tan theta is equal to 1/2. What is the answer for secant theta plus tan theta? Answer ಏನು? 2. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ, a minus b into a plus b equal to 1. 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ 1 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಅದರ್. ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರಬೇಕು. 1 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್, 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಸೆಕೆ ಇದು, ಬಟ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಆ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇನ್ನೆರಡೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಟ್ಯಾನು ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕೊಸೆಕ್ಯಾಂಟ್ ಟು ಕಾಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬರಿಬೋದು. ಕೊಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್, ಅದು ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಮಾಡಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅದು ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ರಿವರ್ಸಲ್ಲೇ ಇವು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಟ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು, ಸೆಕ್ಯಾಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಕಾಟ್ ಗೊತ್ತು. ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Over? Okay, now let's take it. Now suppose the question they will give like this: a, let's take it this question, a sin theta plus b cos theta is equal to c. Now same thing, a cos theta plus b sin theta ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಈ ಥರ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಎ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್
B cos theta equal to C, any variable. Innondu B sin theta minus A cos theta equal to X, any variable, anything they can give. So ಎರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಸೈನ್, ಎ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬದಲು ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಕಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೇಮ್, ಕಾಸ್ ಬದಲು ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಸೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್. ಎರಡೂ ಕೇಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಆನ್ಸರ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. How you are getting that equation, I am going to explain. You can take anything, ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಬೋತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what you will get? A plus b whole square formula. What is a plus b whole square formula? A square plus b square plus 2ab. If I write that, this variable is a completely, this variable is completely b. If I write that, ಏನು ಬರುತ್ತೆ equation ಹೇಳಿ? A square sin square theta plus b square cos square theta. You can write that. Okay, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. Just a square sin square theta plus b square cos square theta, a square plus b square plus 2ab, 2 into sin theta into cos theta is equal to c square. ಅದೇ ಥರ a minus b whole square ಬರೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳಿ, b square sin theta ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ a square cos square theta minus 2ab. that you can solve it. ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ಈಗ. what you can write it? b square sin square theta, a minus b whole square, ಅದು b square square theta again plus a square cos square theta minus 2ab, 2 into cos theta into sin theta, ಅಥವಾ sin theta into cos theta, whatever that, sin theta into cos theta is equal to x square, is equal to x square. a plus b whole square ಮತ್ತು a minus b whole square. if I solve that equation, can I eliminate this? ಈಗ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a square plus b square, because sin square I will take it common. if I take sin square common, sin square theta if I take it common, remaining ಏನು ಉಳಿತೆ ಇಲ್ಲಿ? a square plus b square. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ? ಓಕೆ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾನೇ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆನ್ಸರ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್. ಉಳಿದಿರೋದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 1. ಈಗ
ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಮ್ ಸಮೇತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನೋ ಅದನ್ನು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸೈನು ಮತ್ತು ಕಾಸು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ, ಐದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐದರ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ದ ಥಿಯರಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಥವಾ ಬಿ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಎ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್, ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಪ್ಲಸ್ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. Now we will solve some questions. One more ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್. Last 4 points I am going to write. 6 points now. Yeah, 4 points. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಟೆಲ್ ಮಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಆರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದಾ ಈ ಥರ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಅವಾಗಿದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು? ಎ. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು? ಬಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ 4 ಪವರ್ 4 ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 4 ಥೀಟಾ. ಇದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಸ್ 4, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, ಸೈನ್ 4 ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 4 ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೀಕೆಂಟ್ 4 ಥೀಟಾ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಸೀಕೆಂಟ್ 4 ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 4 ಥೀಟಾ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾಗೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ. ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ 4 ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್
ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ಯಾನ್ 4 ಥೀಟಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಥೀಟಾ ಬರಿಬೋದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದನ್ನ 4 ಥೀಟಾನ ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ? 1. ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 1. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು? ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್. ಸಿ ನಾವು ರಿಪೀಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ 4, ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ 4 ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ a plus b into a minus b, that is sin theta plus cos theta ಅದೇ ಥರ sin theta ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಐ ಮೀನ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಇದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ 4 ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 4 ಥೀಟಾ, ಫೈನಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ? ಅರ್ಥ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಈವನ್ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಸ್ 4 ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 4 ಥೀಟಾ, ಇವನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಅವಾಗ ಅದು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದರೆ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಅದೇ ಥರ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀನಿ? ಸಪೋಸ್ 4 ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು, ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 1. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದು ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ 4 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 4 ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೌ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್.
just by add that variables. Here one more you can write it cosecant ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಇರೋದು cosec 4 theta minus cot 4 theta. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. cosecant 4 theta ಮತ್ತು cot 4 theta ಗೆ what is the answer? cosec square theta plus cot. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1 ಅಲ್ಲೂ. Okay, then ಉಳಿಯೋದು cosecant square theta plus cot square theta. Write on that also. This equation should write. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. example question is like this. Example question you write down like this. Example, sin power 4 theta minus cos power 4 theta is equal to 2 by 3. What is the answer for sin square theta minus cos square theta? Answer ಏನು? What is the answer? 2 by 3 ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರೋದು. sin 4 theta ಏನು ಮೈನಸ್ cos 4 theta is equal to sin square theta minus cos square theta. If sin 4 theta minus cos 4 theta is 2 by 3, even sin square theta minus cos square theta also 2 by 3. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ secant 4 theta minus tan 4 theta is equal to 2 by 3. What is secant 4 theta plus tan 4 theta ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ. Okay, then answer will be same again. Is it clear? That will be your answer. All pattern you should know, that's it. Just do revise now. After this we'll go for questions.